Gosto dele assim, passou a brincadeira e ele é pra mim. Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela, cantando a flores bela, oi, a flores bela. Convidei-o a voltar pra casa em minha companhia. Exibiu-me um sorriso de ironia, desapareceu no turbilhão da galeria. Não estava nada bom, o meu pedaço na verdade estava bem mamado, bem chumbado, atravessado. Foi por aí cambaleando, se acabando no cordão, com reco-reco na mão. Mais tarde encontrei num café Zurrapa do Largo da Lapa, folião de raça, bebendo o quinto copo de cachaça. Isso não é chalaça. Voltou às 7 horas da manhã, mas só na quarta-feira, cantando a jardineira, oi, a jardineira. Me pediu ainda às 11 um copo d'água com bicarbonato. Meu pedaço estava ruim de fato, pois caiu na cama e não tirou nenhum sapato. Roncou uma semana, despertou mal-humorado, quis brigar comigo, que perigo, mas não ligo. O meu pedaço me domina, me fascina, ele é o tal, por isso não levo a mal. Pegou a camisa amarela, botou fogo nela. Gosto dele assim, passou a brincadeira e ele é pra mim. Gosto dele assim, passou a brincadeira e ele é pra mim. Até parece que ela vai de samba, parece que ela vai no balanço do mar. Até parece que ela vai de samba e que ela não se cansa de sambar. Até parece que ela vai de samba e parece que ela vai no balanço do mar. Até parece que ela vai de samba e que ela não se cansa de sambar. Ela tem um balanço que ela tem. Um balanço que vem que quando vai eu vou também. Até parece que ela vai de samba, parece que ela vai no balanço do mar. Até parece que ela vai de samba e que ela não se cansa de sambar. Até parece que ela vai de samba e parece que ela vai no balanço do mar. Até parece que ela vai de samba e que ela não se cansa de sambar. Ela tem um balanço que ela tem. Um balanço que vem que quando vai eu vou também. Até parece que ela vai de samba e parece que ela vai no balanço do mar. Até parece que ela vai de samba e que ela não se cansa de sambar. Até parece que ela vai de samba, muito cuidado que ela vai de samba. Até parece que ela vai de samba, com baba de cudo, com briga de bumbum. Parece que ela vai de samba e que ela não se cansa de sambar. Não
assim, tem dó de mim, não posso mais chorar. Não vê que o amor é mais, é muito mais do que sonhar. Não faz assim, tem dó de mim, que fui querer demais. Demais amei, e agora eu sei quando a saudade insiste, é que o amor existe, e o amor é muito triste quando se desfaz. Não faz assim, tem dó de mim, que fui querer demais. Demais amei, e agora eu sei quando a saudade insiste, é que o amor existe, e o amor é muito triste quando se desfaz. Copacabana cheia, bom é domingo mesmo. Dias de sol vem alegrar o nosso amor. Mar azul, onda azul, vem beijar meus amores. Copacabana bela, lua de luz acesa, ando calçada cheia sem pensar. Ai, rio até sozinha da beleza do meu rio. Da TV Rio até o Forte, gente que passa sem ter norte. Copacabana eu vou sonhar junto de ti. Copacabana bela, lua de luz acesa, ando calçada cheia sem pensar. Ai, rio até sozinha da beleza do meu rio. Da TV Rio até o Forte, gente que passa sem ter norte. Copacabana eu vou sonhar junto de ti. Você, manhã de tudo meu, você que cedo entardeceu, você de quem a vida eu sou e sei, mas eu serei. Você, um beijo bom de sal, você de cada tarde vã virá sorrindo de manhã. Você, um riso rindo à luz, você, a paz de céus azuis, você, sereno bem de amor em mim. Você, tristeza que eu criei, sonhei você pra mim. Vem mais pra mim, vem só.
paz de céus azuis, você sereno bem de amor em mim. Você tristeza que eu criei, sonhei você pra mim. Vem mais pra mim, vem só. Você um riso rindo à luz, você a paz de céus azuis, você sereno bem de amor em mim. Você tristeza que eu criei, sonhei você pra mim. Vem mais pra mim, vem só. To live be laughing days. My wish for you, sweet happy life. And may the night times that follow the days be dancing nights. Stars for your smile, moons for your hair, and someone's wonderful love for your loving heart to share. And if a wish can make it be, I wish you spend every day of your happy life with me. And if a wish can make it be, I wish you spend every day of your happy life with me. Stars for your smile, moons for your hair, and someone's wonderful love for your loving heart to share. And if a wish can make it be, I wish you spend every day of your happy life with me. And if a wish can make it be, I wish you spend every day of your happy life with me. I wish you spend every day of your happy life with me. I wish you spend every day of your happy life with me.
vou, não vai, porque quando foi já não quis. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz estou não dá, porque ninguém dá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de Ossanha, caipom. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, 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 não vou. Vai, 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 não vou. Vai, 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 não vou. Vai, 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 let go. Let the world know you're alive. Let the world know you believe. Let the world know you have love to give. Go tell it in the city, go tell it on the mountains, go tell about it till they hear. Amigo senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer: se é canto de Ossanha, não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Vai, 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 amar. Vai, 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 sofrer. Vai, 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 chorar. Vai, 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 let go. Let the world know you're alive. Let the world know you believe. Let the world know you have love to give. Go tell it in the city, go tell it on the mountains, go tell about it till they hear. Vai, 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 não vou. 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 Tá lá o corpo estendido no chão, em vez de rosto uma foto de um gol, em vez de rezo uma praga de alguém, e um silêncio servindo de amém. O bar mais perto depressa lotou, malandro junto com trabalhador. Um homem subiu na mesa do bar e fez discurso pra vereador. E veio camelô vender anel, cordão, perfume barato e a baiana pra fazer pastel. E um bom churrasco de gato às 4 horas da manhã. Baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. Então tá lá o corpo estendido no chão, em vez de rosto uma foto de um gol, em vez de rezo uma praga de alguém, e um silêncio servindo de amém. Sem pressa foi cada um pro seu lado, pensando numa mulher ou num time. Olhei o corpo no chão e fechei minha janela de frente pro crime. Veio camelô vender anel, cordão, perfume barato e a baiana pra fazer pastel. E um bom churrasco de gato às 4 horas da manhã. Baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. Então tá lá o corpo estendido no chão. Sozinho, é um caco de vidro, é a vida.
anzol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira. Caengá, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. São as águas de março. Так и так. Привет, друзья! Привет, 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 ребята! Спасибо огромное, что вы все сегодня пришли сюда, потому что здесь сегодня будет очень клевая тусовка. Я надеюсь, да, барабанная? Во первых словах я хочу сказать, что драмшопу Blastbeat в этом году исполняется 10 лет, ребят. Кто является нашими клиентами уже? Поднимите руки. Давайте поаплодируем друг другу и нам. Спасибо вам огромное. Мы будем дальше работать, дальше развиваться ради вас, ну и ради нас, конечно же. Я хотел сказать огромное спасибо одному человеку, благодаря которому состоялось мероприятие позавчера с Мэдрамером и сегодня. Его зовут Сергей Бочкарев, и я попрошу поаплодировать этому человеку, потому что он очень любит барабаны. Так получилось. Ребят, долго говорить не буду. Сегодня на этой сцене выступает огромный профессионал. Понимаете? Огромный просто. И те люди, которых сегодня здесь нет, они об этом будут очень сильно жалеть. Ну, как бы они смотрят прямую трансляцию, мне сказали, но все равно нужно присутствовать живем здесь. Ребят, спасибо огромное, что вы сегодня все пришли, купили билеты. И давайте поприветствуем сегодняшнего артиста. Его зовут Дэниел Гласс, прямиком из Нью-Йорка. Дэниел!
Hello. Всем привет. Спасибо. Thank you for coming. My friend Mikhail will translate into Russian. Всем привет, меня зовут Михаил, я буду немножко сегодня And помогать for Mikhail, everybody. переводить. And I'm going to simply start by playing a song, and then we'll do some talking and about a lot of things. Начнем с небольшой композиции, а дальше побеседуем. Also, you have a couple of screens, and I have some videos and photos and other things you can watch as we go. Все композиции сопровождаются небольшим видеорядом, который можно будет посмотреть на всех телевизорах. Но основной вот здесь у нас расположен слева от сцены. City gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up high. There's 1,000 pretty women out there, while they're all living, the devil may care. I'm just the devil with a love to spare. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Now even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Well, they got Jack over and a roulette wheel. I'll put you on and lost on every deal. All you need is strong out and a nerve of steel. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas, Viva Las Vegas with you. I'm flashing and you wanna band is crashing. All your hopes down the drain. Viva Las Vegas, turn day and night after night and daytime. See it once, never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. Cost me my baby last night. If I wind up broke, then I always remember that I had to swing and fight. Well, now I'm gonna give it everything I've got. I'll let it on the feet, let the dice stay hot. And I'll roll the 7 with every shot. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas, Viva Las Vegas, Viva, Viva Las Vegas. Wow. Spasiba. Thank you. I'm about to have a heart attack right now. Мне кажется, у меня сейчас выпрыгнет сердце, прихватит сердце. Before we start, I want to say thank you to several people and to the companies that support me as a drummer and help me go around the world and do these educational presentations for people. Сперва я хочу поблагодарить компании и людей, которые меня спонсируют, эндорсером которых я являюсь, благодаря которым я могу давать мастер-классы и клиники по всему миру. So those companies are DW Drums, Aquarian Heads, although we don't have Aquarians today because they're hard to find in Russia, Sabian Cymbals, Vickfirth Drumsticks. Ну, в первую очередь, это компания DW, которая производит ударные установки.
Это производитель тарелок Sebian, производитель пластиков Aquarian, которые, к сожалению, сегодня не представлены в силу того, что их сложно найти в России, но, тем не менее, он им также благодарен. И компания Vic First, производитель барабанных палочек. Yes. I also want to thank everybody here at the Kozlov Club, Nick and Sima, Также the поблагодарить tech people. наш технический персонал клуба, Ник и Сима. And yes, this is a beautiful, beautiful club. That this is a jazz club. It's so big. It's incredible. Это большой, волшебный, невероятный, классный джазовый клуб. Замечательное место для подобных событий. In the United States and even in New York City, which is the jazz capital of the world, many jazz clubs are like this big. So. В Нью-Йорке, столице джазовой музыки, клубы в разы меньше, они вот такого вот размера. Yeah, so please support Kozlov Club. Поэтому It's great. поддерживайте подобные клубы, Yeah. подобные заведения и клуб Козлова. They have a jam session, many jam sessions, and I came 2 nights ago and sat in. Many great jazz musicians here in Russia. So support your jazz musician. They need it. Также в клубе проводится множество джемов, на которых участвует множество талантливых музыкантов, джаз-музыкантов, и ваша поддержка на этих джемах будет также невероятно хорошим вкладом. Yes, yes. I also want to thank Mikhail and Vitaly and the other folks from Blastbeat Drum Shop because they're hosting this event. This is their 10-year anniversary, so big spasiba. В этом году 10 лет Blastbeat'у, и мы благодарим Виталия и команду Blastbeat'а за то, что организовали все это дело здесь сегодня. Yes, in today's world, it's very difficult to run a drum shop, so please support Vitaly and help him go for another 10, 20, 30 years. И в наше время сложно держать барабанный магазин, поэтому ваша поддержка магазину позволит ему просуществовать 20, 30 и более лет. And lastly, I want to thank a couple of people who actually are students of mine. One is, maybe you've heard of him, Boris Lifshitz from Bitva. Вы знаете Борю Лившица из группы B2, он мой ученик. Boris has been studying with me for about a year and a half on Skype, and it's been a really wonderful experience. And through Boris, I met Sergey Bochkerov. Мы с Борисом занимаемся по скайпу 1,5 года, и он один из моих лучших учеников, и благодаря нему получилось знакомство с Сергеем Бочкаревым. Sergey is not a professional drummer, but he has also been my student for maybe almost a year now. And last night he had a birthday party, and he played some incredible drums at his party. He did an amazing job. So we came partially for the clinics, but also to celebrate Sergey's birthday. So thank you, Sergey. Также Сергей является моим учеником, и вчера была большая вечеринка в честь его дня рождения, где он играл на ударной установке с группой Мумитроль. И сегодня мы, помимо драм-клиники, хотим поздравить и отметить праздник, и поздравить от лица всех нас. Last night, Sergey was a professional, very professional. Вчера он был на высоте, высоким профессионалом. Okay, so let's begin. Now, what was the name of the song I just played? Viva Las Vegas. And who was the original singer of this song? Very famous song. Кто был вокалистом оригинальной песни? Loudly. Elvis Presley. There he is. But the version that you heard was not Elvis Presley, it was my band, which is called Royal Crown Review. Но это была версия песни в исполнении моего коллектива Royal Crown Review. Maybe one or two of you maybe have heard of this band. Кто слышал про этот коллектив? So I played with this band for many, many years, almost 20 years. And as you could tell from looking at the band was very into historical styles of music. Если вы наблюдаете за творчеством этого коллектива, то можете знать, что она внесла большой исторический вклад в развитие музыки.
And so through my association with this band, I became very interested in the history of the drums and history of classic American music styles. And that's what I write about and I teach about today. И благодаря этому коллективу я узнал практически всю историю барабанного искусства, ну, на протяжении 20 лет, как я играю с этим коллективом. И сегодня покажу частички этой истории в своих докладах. I have 5 books and 3 DVDs that are all about different aspects of the evolution of drumming. And I will share more about those a little bit later. Я выпустил 5 books and 3 DVD. 5 книг и 3 DVD-диска, рассказывающих про историю, разные аспекты истории барабанного искусства. И продолжаю работать над этим постоянно. So today, though, we're going to talk about one particular aspect, look at a historical evolution of one kind of groove, and that groove is shuffles. И сегодня мы поговорим о одном аспекте барабанного грува, таком аспекте, как шаффл. So what is a shuffle? Что такое шаффл? Shuffles, who can tell me, shuffles are based on what kind of subdivision? Triplets. Very good. Does everybody know what triplets are? Вы знаете, что такое триплет? So you take a beat, say this is 4/4 time, 3/4, and you divide each beat into 3 parts. 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet. То есть раскладываем на триоле квадраты в 4 такта. So written up there is 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet. Now, if you take away the trip, the middle part of that, you're left with 1, let 2, let 3, let 4, let 1. Если убрать один из, если не ошибаюсь, тактов, да, из триоли, то не тактов, да? Если что, долю из триоли, то получится как раз с паузой вот такой вот ритм. So that's one way to think about a shuffle. Another way to think about a shuffle is to think of a long note and a short note. So instead of 1, you can think of da, 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 da. Long, short, long, short, long, short, long, short, long. Собственно, раскладываем на короткие и длинные удары, такты, и получаем подобный рисунок. Now, you might be saying to me, Daniel, I am a heavy metal drummer. I am a funk drummer. I am, I am a modern drummer. Why do I need to know about shuffles? Если я современный барабанщик, играю металл, играю рок, то зачем мне нужны шафлы? So I'm going to tell you. How many people here, you could raise your hand for as many of these as you wish, but how many here, well, tell them that, and I'm going to ask them about different styles of music. What question? Well, how many people here love rock and roll? Сколько людей из вас любит рок-н-ролл? Or play rock and roll as a drummer? Или играют рок-н-ролл Okay, как барабанщик? and you can raise your hand for more than one of these, I'm saying, not just one. Raise hand? Raise hand, yeah. Keep raising? Or? No, I'm going to give them many different styles, Ага. so they can raise their hand for more than one if they wish. Окей. Anyway, so, okay, rock and roll. How many people here play or love blues music? Кто любит блюз-музыку? Okay. How many people here play hip-hop music? Кто играет хип-хоп? Hip-hop? Only so few. How many people here play jazz music? А кто играет джаз? Jazz. Okay, good. How many people here play country music? А Any кто country играет music country? fans? Hey, we got a couple. All right. Есть. How many people here play reggae and ska music? А кто регги и ска играет? Okay, 1 or Good. 2. Good. How many people here, I think we said hip hop already, funk music. How many funk fans we have? Сколько у нас фанатов Okay, фанка? good. So every single one of these styles that I mentioned has its origins in shuffles. Каждый жанр, который я перечислил, имеет корни в шафлах, то есть основывается на шафлах. So if you know more about shuffles,
you will know more about how to play all of these other styles of music better. И чем больше вы знаете о шафлах, тем лучше вы сможете играть свой любимый жанр. So that's what we're going to do. And I'm going to play many, many examples of shuffles from the 1930s all the way up to today. And we could see how the shuffle evolved. И сейчас мы сыграем совершенно разные вариации шафлов от 1930-х годов до современных и проследим, как развивался шафл на протяжении всей истории. Right. Remember, it's 1, let 2, let 3, let 4. И запомните, что рисунок... Now, one other question. Are shuffles easy to play? Вопрос. Легко ли играть шафлы? They are. Oh, they're easy. Okay, somebody there thinks they're easy. I don't think they're very easy. Well, Yeah. what? It depends on what? Somebody said it depends on everything. Okay. Зависит от всего. So shuffles, I think, are pretty hard to play. Most people, this is what their shuffle sounds like. Ready? Really bad. It's hard to get a shuffle to sound smooth and flowing. So we're going to talk a little bit about that today. Before we do, let's look at the history of shuffles because they go back a long time. Мы разберем, как неправильно, вот, собственно, он показал, как неправильно звучит шафл и как он должен звучать правильно, и окунемся немножко в историю. The shuffle has been around for many years and was involved in many styles of music. So on the screen there, early jazz, 1920s, boogie-woogie, 1930s, 1940s, and in big band swing. На изображении представлены ранее коллективы 30-х, 40-х годов, буги-вуги и другие жанры, которые перечислял. But drummers had a hard time playing a heavy shuffle because there were no microphones, there were no amplifiers. So if a drummer played too heavy, they would drown out all the other instruments in the band. В то время не было хорошей подзвучки ударной установки, и все эти шафлы, они были тяжелые, и звук барабанов практически тонул в звуке остальных инструментов. However, at the end of the 1930s, things changed. Но в 30-е годы все изменилось. In the 1940s, shuffles became much more prominent. And the reason why is that at the end of the 1930s, we had the big bands. And after World War II, 1945, the big bands became less popular and they became more expensive to operate. Во времена Второй Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, группы, играющие в жанре биг-бенд, стали более дорогостоящими, more expensive, Because so many people. Из-за того, что очень много участников играло в коллективах. So the challenge for musicians was, how can I create the sound of a big band with fewer musicians? И основным вопросом стало, как играть этот жанр меньшим количеством людей. So one way this happened was the evolution of the electric guitar and the electric bass. And both of those, now you had amplification, you could turn it up, and you could fill up the space with fewer musicians. Со временем изобретения электрогитар, электробас-гитар появилась возможность увеличивать громкость этих инструментов и поднимать их на фоне ударной установки. And the man who I'm talking about here developed this new style called rhythm and blues. Rhythm and blues, R&B. We've heard of R&B. That stands for rhythm and blues. И это превратилось все в такой жанр, как ритм and blues. And the pioneer of rhythm and blues is a man named Louis Jordan. Louis Jordan. Did anybody know that name? Louis Jordan, Louis Jordan? Луиса Two Джордана, people. We got the historians over here. Very good. основатель ритм and Okay, blues. so how many people here have heard of Jay-Z? Кто знает Jay-Z? Jay-Z? Jay-Z, yes? Okay. Very famous African-American artist today. He's rap and hip-hop. Очень известный афроамериканский рэп-исполнитель. Well, Louis Jordan was the Jay-Z of the 1940s. Луис Джордан был Jay-Z своего времени, 40-х. He was very popular and he helped to bring African-American music to the white
mainstream audience in the United И States. этот человек привнес, собственно, афроамериканскую такую вот черту музыки в, назовем так, белую волну музыки того времени. So Louis Jordan used electric guitar and electric bass. He, of course, was a saxophone player, but he also had his drummers play a shuffle, a stronger shuffle. Он играл на бас-гитаре, на электрогитаре, на саксофоне и привнес мощные шафлы в ударную установку. And the shuffle helped to fill up the groove. So in the 1930s swing era, they played like this. Right? В 30-е годы свинг игрался вот таким рисунком, и шафлы были вот такого уровня. But Louis Jordan's groove sounded like this. Okay, that's, yeah. Грув Луиса Джордана звучал уже вот таким образом. And they call this a rhythm shuffle. И он его назвал ритмическим шафлом. Now, what do you notice that's different about this shuffle than maybe the shuffles we play today? What about the bass drum? В чем разница вот такого шафла и того, So что мы what I'm играем doing сегодня? here is I'm feathering the bass drum like this, not like this, but like this. Also, something is missing in this shuffle from what we normally do today. What's missing? Какого звука не хватает в этом шафле, чтобы он звучал как современный? What don't you hear? Что вы не слышите? Say loud. Yes, the backbeat on 2 and 4. So we don't hear this. То есть мы не слышали сильную долю. And again, it's because at that time, if the drummer played the backbeat all the way through, he would take over the other instruments. So he had to still stay quiet. И чтобы остальные инструменты не терялись на этом фоне, нужно было оставаться на низком уровне громкости. So I'm going to start by playing a Louis Jordan type of shuffle, rhythm and blues music, and you'll see it still sounds like big band, but now it's starting to feel heavier. И я сейчас сыграю композицию Луиса Джордана, в которой можно проследить, как Big Band звучит по-иному с таким типом шафлов. Here we go. Погнали. So, Louis Jordan. Remember that name because we're going to see Louis Jordan's name everywhere in this clinic. Запомните имя Луиса Джордана, потому что мы еще не раз к нему вернемся на протяжении всей этой клиники сегодня. We don't know his name very well today, but he was extremely influential in the evolution of music that we all play today. Его имя, оно действительно имеет огромное влияние на эволюцию музыки, которую играем мы сегодня. Very cool. Check out his music. It's great. Обязательно послушайте его музыку, если вы вдруг не знакомы с ней. Она крутая. So as we move forward now into the 1940s and into the 1950s, the shuffle gets heavier and heavier. И если мы проследим следующий этап эволюции шафла, он становится сложнее и сложнее.
And now technology has improved so that drummers can begin to add that heavy backbeat on 2 and 4. Соответственно, эволюция технологий позволила играть бэкбит, да, вторую и четвертую долю сильнее. Okay. So the next song I'm going to play for you is a late 40s rhythm and blues song, and it's much heavier. Сейчас мы послушаем ритм-н-блюз композицию, которая гораздо сложнее. Now you will hear the electric guitar being more prominent in the song. Вы услышите, что электрогитара, она уже более насыщенная в этой песне. And if you listen to the saxophone, instead of sounding like swing band, Ну, а саксофон свингует вот в таком. it sounds more like rock and roll saxophone. Он более рок-н-ролловый, Growling. такой кричащий. So they call that honkin' sax. Honk, honk, honk. Makes saxophone sound like that. Они называют это honking sex. Yeah. So this, maybe your ear will recognize this sound as very common of 1950s rhythm and blues and early rock and roll. Вы услышите, что это отличительная черта музыки рок-н-ролла и ритм-н-блюз того времени. So, do you hear the difference between that first song and this song? This song now is beginning to sound like what we would call rock and roll. Если вы обратили внимание, то вторая композиция отличается от первой, то, что она уже звучит больше как рок-н-ролл, который нам всем знаком. Yeah. If people hear that? Yes? Вы слышали это? Good. Okay. So, let's continue to talk about now, let's move into the 1950s and rock and roll actually emerges. Обратимся теперь в 50-е годы, когда уже появился рок-н-ролл. And of course, who was the king of rock and roll? Кто король рок-н-ролла? Elvis Presley, exactly. He was the one to take this new sound, kind of copied from country, rhythm and blues, and jazz, and put it all together, and now it has a new name, rock and roll. Он собрал множество разных элементов из биг-бенда, из ритм-н-блюза, из других жанров того времени воедино и назвал это рок-н-ролл. Now, some interesting things began to happen with the shuffle in the era of rock and roll. И в эпоху рок-н-ролла произошла интересная модификация шафлов. The first thing is that certain of the big stars of rock and roll played their instruments in unusual ways. Внезапно многие музыканты того времени начали играть шафлы совсем другим путем. So how many people here have heard of Chuck Berry? Chuck Кто Berry? слышал Чака Берри? Okay, so Chuck Berry played guitar. And he would, instead of playing it gunk, 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 he was aggressive. Он агрессивный гитарист. He would play very aggressive, right? Он звучал очень агрессивно, правильно? And also, this drummer right here, Этот барабанщик. his name is Earl Palmer on the right, and he played with Little Richard. Have we heard of Little Richard? Hopefully, Кто знает Little another Richard? famous. Little Richard was a piano player, and instead of playing his
boogie woogie shuffle. He played it very aggressive, right? Rock and roll, lots of energy. Вот он был пианистом, он играл также с агрессией, с энергией, и, собственно, его звучание совершенно отличалось. So Earl Palmer, who was listening Эрл Пармер, барабанщик, to Little Richard, he said, well, why should I play my hi-hat like this? зачем я должен играть на хэт? What if I play it more like this to Что go если я буду along играть with вот Little так? Richard's left hand? С небольшими другими движениями левой. Flattening out the shuffle a little bit. Делай его более плоским звучанием. Выравнивай его, да. Выравнивай. So instead of this, it became this. Okay? А вместо того звучания стало вот так вот. So in the 1950s, in early rock and roll, and even up through the era of the Beatles in the 60s, you can hear drummers playing in a way that is not fully swinging and not fully straight. В более позднюю эпоху времен Битлз барабанщики уже играли менее свингово, да, и более ровно. So let's listen now, and I'm going to play along to Elvis Presley's Jailhouse Rock. You know that song? Very famous early rock and roll hit from the 1950s. Я сейчас сыграю хит 50-х годов, хит рок-н-ролловый. And on the chorus, I want you to listen to the guitar, because the guitar is going bam 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 bam, not da 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 da, and not da 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 da, but da 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 da. A very unique sound and a way of feeling the shuffle. И вы услышите, как ритм гитары, она делает совсем другой рисунок, который, собственно, он изобразил на хэте. Элвис. Walking through a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block was dancing. Слышите? So this playing this way is not easy to do. Очень нелегко играть в But такой манере. if you listen to the music of that time and you listen and play along with the guitar, you can figure it out. Но если вы вслушаетесь и поймете, что она звучит в ритм с гитарой, то вы начнете осознавать. Now you might ask yourself, or you might ask me, Daniel, why do I need to learn how to play half swung, half straight shuffle? Вы спросите, Дэниел, зачем нам учить это сейчас, типа тот шафл, такой шафл? So how many people here play in musical situations, maybe a wedding, play weddings? Как часто кто-то из вас Anybody играет here на play свадьбах? weddings? На свадьбах. Couple people. How about corporate gigs? А на Some корпоративах? play corporate gigs? Okay, so for example, at Sergey's party last night, this other drummer came from the United States, Steve Moore, the mad drummer, you know, he does all Вчера на вечеринке был Стив Мур, мэтт-драмер. his band, he played lots of 1950s music. They hired a bunch of Russian musicians to play with them. If you don't know how to play that music, then you don't get the gig. Вчера выступал Стив Мур с коллективом из русских музыкантов, и музыканты, если не знают музыку, не знают, как ее играть, да, работы, соответственно, на корпоративе не будет.
Собственно, да. So, 19 in America at least, but I think also in other parts of the world, we still hear songs like Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley. And if you know more how to play that music, then you will be, this is a word I use all the time, I don't know if you can get it, you will be employable. Employable. Ну и, собственно, если вы умеете играть музыку Литл Ричарда и всех остальных коллективов, то вы будете более обеспечены работой. То есть вы всегда найдете работу себе. So, how many people here are professional drummers? Сколько здесь профессиональных барабанщиков? Three, Кто зарабатывает барабанами, получается? ish, 5. How many people would like to be professional drummers? А сколько из вас хочет быть профессиональным Come on, барабанщиком? people, don't you want to? Не стесняйтесь. So, if you want to be a professional drummer, it helps if you understand lots and lots of different styles, right? Если вы хотите быть профессиональными, надо понимать все больше и больше разных музыкальных жанров. In America, one night I play a theatrical musical, you know, like В Америке я играю в театральных мюзиклах. the next night I'm playing with a singer who's 92 years old, and I have to understand all of the music from when she was growing up. А на следующий день я играю с артисткой, которой 92 года, и я должен играть музыку, на которой она росла. The next night I play in a group that plays all Led Zeppelin music. А на следующий день я играю музыку, которую играю с коллективом, который играет Led Zeppelin. And I work a lot as a drummer. И я много работаю как барабанщик. And I worked over 200 gigs last year. За прошлый год я сыграл более 200 концертов. Some on tour, but a lot in New York City. And it's because I understand many different styles of music. И большинство из них было в Нью-Йорке. И все это только благодаря тому, что я понимаю множество жанров, музыкальных жанров. Yes. So, Elvis, we were just talking about Elvis. Where was Elvis from? Where did he live? Does anybody know? А где жил Элвис? Кто-нибудь знает? Say it loud. Мемфис. Memphis, Tennessee. Okay, so Memphis. Let's move to another city now. Let's go to New Orleans. New Orleans. How many people here have been to New Orleans? Anybody? Кто-нибудь был в Новом Орлеане? New Orleans is the most amazing city in the world. You Один из have to самых go. волшебных городов в мире. The Вы должны music is посетить. unbelievable. Там невероятная музыка. And it's where jazz started over 100 years ago. И 100 лет назад, когда начался джаз, And today they have the most modern music, and so you can hear all this great music from in between those two eras. и в этом городе вы можете услышать всю эту музыку на протяжении сформированную за эти 100 лет. Она вся в этом городе. So, as I mentioned, Little Richard was in New Orleans, and his drummer was Earl Palmer. Earl Palmer was very important in the evolution of rock and roll, drumming. And one of the things that he did was he took the shuffle, and instead of just playing with his snare drum hand on 2 and 4, he played all the 8th notes with both hands, and he flattened out the time. So, right? And you have, sometimes we call this the surf beat. Has anybody heard of the surf beat? Кто-нибудь знает, что такое серф-бит? It's just like, right? Sound of surf music, 1960s style, but this is 2 hands. Но это играется двумя руками, соответственно. So I'm going to play, this is my band, again, Royal Crown Review, but I'm going to play a Little Richard New Orleans style early rock and roll song. Я сейчас сыграю песню Royal Crown Review, но в стиле Эрла, как раз-таки, используя вот это движение. 1, 2, 1, 2, 3. Whoa, baby, what you gonna do? Oh, little girl, say what you gonna do? Don't you know I'm sick and tired of fooling around with you? Well, I wake up in the morning, fix you something to eat. Before I go to bed or even brush your teeth, I'm up again
the evening, you're still in bed. You got a rag tied around your head. Oh, baby, say what you gonna do. Don't you know that I'm sick and tired of fooling around with you? Well, now listen to me, baby, and hear me good. Believe what I say to be understood. When I go home, you come on with your tears. You got cotton stuffing in your ears. Oh, baby, say what you gonna do. Don't you know that I'm sick and tired of fooling around with you? Change your way. Believe me, girl, and hear what I say. The last time I'm telling you to stop your jive before you find yourself outside. Oh, baby, say what you gonna do. Don't you know that I'm sick and tired of fooling around with you? Well, I'm sick and tired, baby. Yeah, I'm tired, sick. I'm a total wreck, sugar. I'm all shook up. Oh yeah, that's about enough for you, baby. Sick and tired. So, two hands. It's not easy to play, right? Две руки. Это не так просто играть, правильно? Now, we can talk a little bit about technique here. The technique that I was using, why do I need to learn technique, right? Какую технику я использую? might Почему я ask должен yourself. изучать технику? So the technique I was using is called the molar motion. Maybe you've heard of this on the Движение internet. Моллера. Вы знаете? Molar means you get 4 or 3 or 2 strokes for the price of 1. So I'm striking once and I'm getting 4 strokes. So this allows me to go faster. So if I use molar for both hands, I can play very fast at the same time. Если использовать сразу две руки, я могу играть гораздо быстрее одновременно. Okay. So you might ask, why, Daniel, do I need to learn how to play two-handed, flattened-out double shuffle? Вы можете спросить меня, зачем мне это учить, Дэниел? Зачем я должен учить Моллер? Why? Let me explain. Take a listen. Давайте объясню. Oh! Who's this? So, who is that? Кто это? Led Zeppelin, John Bonham. One of the most famous rock songs, right? The song is called Rock and Roll. Guess what John Bonham is doing at the beginning of the song? 1, 2, 3. And where did he learn that? He learned that from listening to Little Richard records. Откуда он узнал это, собственно, слушая Little Richard'а? Слушая, да. There's John Bonham up there. Это Джон So, Бонхам. the idea is if you want to play like John Bonham, how many people here like John Bonham? Кому здесь нравится Джон Бонхам? I hope everybody. Если If вы you want to хотите play играть- like John Bonham, you need to listen to what John Bonham listened to. Если вы хотите играть как Джон Бонхам, вы должны слушать ту же музыку, которую слушал Джон Бонхам. Now, you guys think, wow, John Bonham, that's so cool. He played this double-handed deal here. Ну, круто, типа играешь... I'll play you the Little Richard song that he got that introduction from. А я сейчас сыграю песню Little Richard. Keep it knocking, but you can't come in. Keep it knocking, but you can't come in. Keep it knocking, but you can't
So who is that? А это кто? Little Richard. Remember we were talking. So that's the song that John Bonham got his famous rock and roll intro from. That's from 1957. То есть Джон Бонхэм использует интро в своей песне, такой же, которое было создано еще в 1957 году. So you might say, well, Little Richard, wow, like Little John Bonham, Led Zeppelin was following Little Richard. Little Richard invented rock and roll. How cool. То есть Little Richard изобрел рок-н-ролл, вау, как круто. Except listen. Но послушайте. This goes back to our early rhythm and blues. Возвращаемся в ранний ритм and Keep a blues. knocking, but you can't come in. Keep a knocking, but you can't come in. Same song. Keep То a же самое knocking, but песня. you can't come Та же in. Come back tomorrow night and try again. And who is this artist? Кто знает, кто исполняет Do эту we know who песню? that is? Кто-нибудь знает? Louis Jordan. Remember Louis Jordan, Louis the Jordan. Jay-Z of the 1940s. Возвращаемся к тому самому Луису Джордану, Jay-Z с So, 40-х. Louis Jordan was the most influential artist on James Brown, Little Richard, Ray Charles, so many. Have you guys heard of these people? Собственно, слышали Чак вы Берри. именно Чак Берри? Вот все эти артисты, они, собственно, получили свое вдохновение от Луиса Ричарда. So we just went from 1971 John Bonham to 1937 Louis Jordan. So you could see the connection, why we need to learn more about these styles, older styles of music, if we want to play like our heroes today. И вот с 30-х до 70-х годов мы можем увидеть, насколько все это взаимосвязано и насколько это важно даже на сегодняшний день. Make sense? Вам это понятно? Надеюсь, я понятно перевожу. Okay, so we've been in Memphis. We've been in New Orleans. Now we're going to go to Detroit. Мы были в Мемфисе, в Новом Орлеане, а сейчас мы передвигаемся в Детройт. And we're going now forward to the 1960s. And what was the big important record label in Detroit? Самый крупный лейбл Детройта 60-х. Motown, right? Which stands for Motor Town because they made cars in Detroit. Собственно, лейбл Motown, Modern Town, потому что там производили производили автомобили. Okay, so by this point, rhythm and blues is becoming much more sophisticated, and Motown Records was a very sophisticated presentation of rhythm and blues. Собственно, этот лейбл произвел самое большое влияние на ритм and блюз того времени. So, Motown had three drummers. На этом лейбле 3 самых And крупных they played барабанщика. on many of the most famous records. Have you guys heard of Marvin Gaye, Кто слышал Марвин Гей? The Supremes, Supremes, Stevie Wonder, Стиви Вандер. The Four Tops, The Temptations? All of these groups Все- were Motown groups, Все эти, and the drummers had these three drummers playing behind them. вот все эти перечисленные коллективы, они были частичкой этого лейбла, и во всех этих коллективах участвовало всего лишь 3 барабанщика этого лейбла. Sometimes together, sometimes separately. Иногда вместе, иногда по отдельности. So I'm now going to play a Motown song by a group called Martha and the Vandellas, and this is a very famous song called Heat Wave. И сейчас я сыграю для вас песню Марта и Вандалас, собственно, самый главный хит. And this shuffle is a very sophisticated shuffle, and I'm going to explain it to you after I'm finished with the song. But it's very sophisticated, and listen for the chorus. Сейчас внимательно прислушайтесь к припеву. Это очень интересный шаффл, который я объясню после того, как сыграю. Because on the chorus, it's very unusual what happens with the shuffle. На припеве очень необычное использование шаффла. Okay, here we go. Heat Wave, Martha and the Vandellas. Heat Wave.
start here. Full shuffle. Very fast, right? Pretty Очень hard to быстрый play this шаффл. fast. И его тяжело играть. Bass drum, 4 on the floor. Still going back to an older swing style. Бочка играет в старом свинг-стиле жанре. Snare drum. Малый. Also very hard to do. Тоже тяжело играть это. You put it together, А теперь соединяем. bounces along. А, Now here comes the chorus. Ready? Прыгучий грув. И переходим к припеву. 4. Unusual, right? Необычно, да? Heat wave. Heat wave. So another usage of shuffles in very interesting ways. Совершенно другое использование шафла в необычном способе. Таком вот. I listened to that song my whole life, and I never even realized how crazy the pattern was on the chorus. Я всю жизнь слышал этот трек и никогда не вслушивался, насколько там сложная вот эта часть. So, anybody know who the drummer is on that? Кто не Any of знает, the Motown drummers? кто барабанщик в этой композиции? Или кого-то знаете из барабанщиков этого Any лейбла? ideas? Got our experts over here. У нас там эксперты, Нет, может быть, okay. там? Нет. Richard Pistol Allen. Pistol Allen. Pistol. Pistol Allen. Richard Pistol Allen. Richard Pistol Allen. Okay, so now let's go from Detroit and let's go to Nashville. Been to Memphis, been to New Orleans, been out up to New York. Let's now go to Nashville. And what kind of music is associated with Nashville? Какая музыка у вас ассоциируется с Нэшвиллом? Country music, Country, right? country. Now, interestingly, country music is a style that never had any drums when it was evolving. Когда кантри появился, в нем не было барабанных партий. As opposed to styles like jazz, where drum set was a part of the formation of the music, country was played with acoustic instruments, no drum set. В отличие от джаза, который основывался на ритм-секции, кантри-музыка основывалась на акустических инструментах, никакого барабанного сопровождения. But in the 1950s, rhythm and blues began to influence country artists. Но в 50-е годы ритм and блюз начал влиять и на артистов в жанре кантри. And the artist said, I want drums on my record. И артисты говорили, я хочу, чтобы в моих записях звучали барабаны. But the pioneers of country drumming, of which this man is one, his name is Buddy Harmon. He was a good friend of mine. I interviewed him, as I did most of the drummers I'm talking about here. Следующий, значит, музыкант, это... Сейчас я не вижу просто, как его зовут. Buddy Harmon. Да, вот, он мой друг, я брал у него интервью, впрочем, как и у всех остальных барабанщиков, о которых я сегодня говорю, он пионер этого жанра. Yes. So Buddy Harmon, I call him the pioneer of country drumming because he was the first one to go into the studios in the 1950s and play with many, many artists. Он первым, кто пошел на студию и играл с кучей разных талантливых музыкантов. So he developed a very particular kind of shuffle, which we call the country shuffle, in order that he could play the drums, but not so loud that it would upset the producers of country. И он изобрел свой собственный шаффл, называется country shuffle. Его основная фишка в том, что во время записи кантри-музыки продюсеры лейблов, они не сильно расстраивались из-за того, что в этой музыке внезапно начали играть на барабанах. So he used one brush and one stick. Он использовал одну щетку And he would play и the одну shuffle палочку. pattern here. Easy 4 on the floor. This is the country shuffle. Это country shuffle, собственно. Very simple, very plain, but it's on a million records. Он очень прост, просто исполняется, просто звучит, но звучит в миллионе записей разных. Now we said we had some fans of country music earlier. Есть ли кто-то здесь, кто фанат раннего кантри? So this is a very famous country song from the 1960s. It's by a singer named Tammy Wynette. Tammy Wynette. Собственно, это песня 60-х I don't годов. get my southern accent. So, you'll hear
Buddy Harmon playing the country shuffle on this song. Very famous song. Maybe you know it. Это довольно известная песня. Надеюсь, кто-то из вас ее знает. Возможно, никто не знает. Sometimes it's hard to be Иногда это очень To тяжело. be a woman. Быть стариком. giving all your love Giving all your love to just one man. Отдавать всю любовь одному коллективу. You'll have bad times, You'll have bad times. and he'll У вас иногда have случаются good плохие, He'll have good times. а иногда doing хорошие things ситуации. that you don't Doing things that you don't understand. И вы не понимаете. But if you love But him, if you love him, you'll Что вы любите you'll forgive him. и прощаете. even though he's hard to understand. Even though he's hard to understand. Даже если его сердце понимает. And if you love him, oh, be proud of him. If you love him, be proud of him. Если ты его любишь, After all, he's just a man. гордись им. Here we Несмотря на то, go, что он big просто человек. chorus. И припев. Stand by your man, Stand by your man. give him to all Okay, I can't do it anymore. mine too. Can't take it. Stand Yeah. by your man. Stand by your man. Stand by your man. Sorry about that. Прошу love it, прощения, но мне нравится эта песня. But Buddy Harmon, this drummer, is maybe the most recorded drummer ever of all time. He played on 18,000 sessions. Ого, 80 тысяч композиций было записано с этим барабанщиком. 18. Окей. Yes, so the 18. country shuffle, very important. Поэтому country shuffle очень важен. Okay, so we were in Nashville. Let's go down to Texas. Перемещаемся с Нэшвилла в Техас. In Texas, they had other ways of playing the shuffle, and we're going to talk about those right now. Там немножко своя манера исполнения шафлов, и мы о ней сейчас поговорим. We're going to start with a very famous blues guitar player, again from the 1930s and 40s, named T-Bone Walker. And I want you to listen to what you hear, what he's doing with his guitar. И мы начнем с артиста Дипа Уолкер. T-Bone. T-Bone. Окей. T-Bone Walker. Sorry, I'm talking so fast. T-Bone Walker, yeah. It's Blues okay, name, it's okay. T-Bone. Right? T-Bone, yeah. И, соответственно, я сейчас покажу, в чем его фишка. You hear that? Вы слышите вот это? On the piano. What's happening here is we've been playing shuffles, 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet, right? And we've been emphasizing 1, 2, 3, 4. So 1 triplet, 2 triplet, 3. What if we've turned it around and we emphasized the let? 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet, 1 triplet, let, And that's what's happening here. The piano's going tum batum 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 batum. Собственно, здесь идет основная игра пианино с ритмом шафла. Now, I'm going to play you another Texas shuffle that you might recognize. That's also, but from much later. Еще один, сейчас покажу еще один техасский шафл, который появился чуть позднее. Who's this? Кто знает этого? ZZ Top. So that's another Texas blues band. Has anybody heard of John Lee Hooker? John Lee Hooker, right? John Lee Hooker also. So this is what we call a back shuffle. A back shuffle, which means you emphasize the back side of the beat. То есть сейчас я вам покажу тот самый вот back shuffle, обратный шафл, который создает вот этот интересный бит. I'm going to play you one more Texas blues guitarist who also uses this technique. Maybe you'll recognize it.
поставлю вам еще одного техасского артиста, который использует эту технику. Who is this? Кто это? Stevie Ray Vaughan, 1980. Did you hear that? Gah, 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 gah. Love this shuffle. Badass. Once was a sweet thing. Okay, so let's take a look. I've done a little transcription of what I call the back shuffle. This shuffle is also, by the way, called the flat tire shuffle. Собственно, там вы видите на экране транскрипцию этого бэк-шаффла. You understand flat tire? И It's another name. плоская, When you have a tire, лысая your tire резина. gets a nail in it, because what it sounds like, Как будто проскальзывающая car. резина, не цепляет она за землю. За Understand? дорогу. Понимаете? So if you're on a blues gig, they might say flat tire shuffle, and you better know how to do it. So it sounds like this. Right? Interestingly, you can play this in many different ways. So you could put the offbeat on your hi-hat. So Вы instead можете of играть по-разному, 2, например, 4, you can go. Hear that? 1, то есть Okay. слабая доля идет вот по хэту, и вот получается вот этот эффект проскальзывающей резины. Yes. So one other aspect of Texas shuffles that we hear a lot in the older music is a 16th note shuffle. Следующий шаффл, который 16 нот? 16th notes. А, Maybe 16 semi-quavers. I don't know if they say that here. That's British. Да, на 16 нотах, соответственно. So 16th notes, 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a. So if you play the first and the last, you have 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a 1. So if a regular shuffle is 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet, 1 E and a 2 E and a 3 E. Slightly different way of feeling the shuffle. Right? Собственно, здесь происходит вот такая конструкция шаффла, когда Instead of с вот такой оттяжечкой. You hear the difference? Чувствуете разницу? Do you guys know Jimi Hendrix Electric Ladyland album? Кто знает альбом Джимми Great Хендрикса Jimi Hendrix Electric Lady? album. Хороший There's the альбом. best 16th note shuffle on that album. Buddy Miles, the drummer Buddy Miles, plays the greatest 16th note shuffle. Как раз Бадди Майлз играет вот эти 16 минутами шаффл. So I'm now going to play a Texas style shuffle utilizing all of these things that we talked about. И я сейчас играю композицию, которая как раз таки использует вот все эти фишки, о которых я сейчас рассказал. I'm also going to use the Moeller technique again. И перейду к современной технике. Back shuffle on the hi-hat. All right. Any questions at this point? Есть ли About какие-то anything. вопросы на этом этапе? Yes. That's the best way, because you
the more you listen to the tracks, the more you'll feel the music move the way that these guys created it to feel. Вопрос можешь на русском, пожалуйста? Мгм. So playing along with music is incredibly important, especially with historical kinds of music, because they didn't have click tracks back then, and the time was not as quote-unquote perfect as it is today. Прослушивание композиций того времени — это очень важно для развития, особенно учитывая тот факт, что не было тогда метронома и просто играли живую музыку, которая вот могла гулять по темпу, но при этом не терялся грув. So if you think about somebody like John Bonham, he was not, putting on his click track. He didn't even take music lessons. He played along with his heroes. Джон Бонем играл, собственно, не под клик, а играл под своих героев детства, которых он слушал. So you can hear Earl Palmer, Little Richard music in John Bonham. You can hear Gene Krupa in John Bonham. You can hear Max Roach in John Bonham. Like, it's very clear you can hear his influences. И вы можете услышать влияние многих других барабанщиков, вот которых Дэниел перечислил, в творчестве Джона Бонема. Do you know these names? I know these You know names. these names. Okay. It don't need to be translated. It Oh, sounds it good. needs to Yeah. be translated. I see. Okay. Yeah. Okay, perfect. So that's why I love studying history and why I teach about it, because people think I live in 2019. What does any of this music have to do with me? And I say everything. Everything. И именно все вот это повлияло на меня, на музыку, которую исполняю я сейчас. Good. Okay, let's go forward now into the 70s. And of course, in the 70s, rock and roll, after the Beatles, rock and roll becomes much more loud, much heavier, much bigger, right? Bigger drums, bigger amplifiers, bigger PA systems. И после Beatles мы переходим в эпоху, когда группы стали звучать громче, у нас появились мощные усилители, установки стали больше, все стало крупнее, и переходим в эпоху 70-х. So drummers started to change the way they played shuffles. And the first thing they did was, instead of this up here all the time, they simplified it here. Down here, instead of this, or like this, now this got louder. И вместо того, чтобы исполнять музыку как по and more классике, complex. So, and now 2 and 4. And you add some ghost notes. добавляя гост-ноты, мы добиваемся более громкого звучания, более какого-то такого прямолинейного, упрощенного в чем-то, а в чем-то, наоборот, усложненного. So I've written those examples on the screens. If you can see them, Транскрипция but видна no big на deal. экране. So rock shuffle became heavier and more about big bass drum patterns, right? И рок-шаффл стал больше основываться на мощной бас-бочке. So groups, every 70s rock group had songs like Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath. You know, this was a very popular way of playing shuffles. И музыканты тех времен, Black Sabbath, Led Zeppelin, остальные, они как Kiss, раз-таки... Detroit Rock City, Kiss, yes? Они как раз-таки вот основывали свой вот это на рок-шафле звучание на бочке. So I'm now going to play a 70s rock shuffle, and this one is called Lido Shuffle, and it's by an artist named Boz Scaggs. Anybody know Boz Scaggs? Кто-нибудь знает Boz Scaggs? Blues rock, American singer. Блюз-роковый американский. And when I was about 10 years old, this was 1976, I heard this song on the radio, and it changed my life. И когда я был маленький, я услышал это по радио, и это полностью изменило мою жизнь.
because the shuffle was so cool, I wanted to play music like this. Шаффл был настолько крутой, что я захотел играть такую музыку. So this, and then maybe you'll know the drummer who plays on this, but I'm not going to tell you until after. Okay. So, Возможно, вы знаете этого артиста, но я не буду. does anybody know the drummer? If so, don't say it. Вдруг кто-то уже знает. Okay. Кто не догадывается? So I'm going to play it, and then I'm going to explain the shuffle a little more. This is one needs to be a little loud. Я сейчас его сыграю, а потом объясню, почему она Lido shuffle. очень важна для меня. Lido missed the boat that day. He left the shack, but that was all he missed. He ain't coming back. To the stone bar in a juke joint car, he made a stop just long enough to grab a handle off the top. Next stop, Jacktown, Leo put the money down and let him roll. He said, one more job, ought to get it. One last shot, before we quit it. One for the road, Lido. Whoa, he's for the money, he's for the show. Lido's waiting for the road, Lido. Whoa, he said, one more job, ought to get it. One last shot, before we quit it. One more for the road. Lido be riding, having great big fun. here you go. You got to know. Cool, right? Клево звучит. So let's break this down. Давайте разложим это все по частям. So Хэт. he's not going so simple. He's playing the traditional full shuffle pattern. Он играет традиционный шаффл на хэте, But the bass drum, но при этом бочка more like this. So busier bass drum. это основа шаффла. И дальше по малому барабану. Now he does lots of cool things with ghost notes. И добавляем гост-ноты. Right? So after the backbeat, a second note. Now, if we use the Moeller technique, we can add more ghost notes. Добавляем больше гост-нот. And he does that a lot too. So you're Можно еще делать такие случаи. all right. So who could tell me who that amazing drummer was who played that amazing groove? Anybody know? Кто-нибудь догадался, кто этот замечательный барабанщик? Кто? Okay, he was a young man at the time, but he was already playing great. Who is this? Знаете, кто это? Jeff Porcaro. Jeff Porcaro, one of the greatest session drummers of the 70s, 80s, 90s, until he died very sadly at a young age. I think he was only 42 or something. Very sad. Собственно, это человек, который был сессионным музыкантом и играл во множестве коллективов на протяжении многих лет, но, к сожалению, умер молодым, в возрасте примерно And what was the 40 name of the band that Jeff Porcaro was in? His most famous band, his band? Какая Toto. Toto's come to Russia, right? Yes? Yes. Yeah. самый известный коллектив, собственно, тот. So let's move on. So rock shuffles, they changed the way shuffles were. Now in R&B and rhythm and blues, they also changed the way shuffles were. So let's talk about how that happened. So if we have a shuffle here, right? Basic shuffle. Итак, The берем R&B основной guys шаффл. said, we've been playing this shuffle a long way, for a long time. R&B музыканты играют это очень долго, очень... So what if we just put the bass drum on one, А что если добавить бочку только на первый удар? on beat one?
And what if we took the backbeat and put it on beat 3? А теперь добавим бэкбит. Задний бит. Aha! So now we have what's called a half-time shuffle, because it's only half as many bass drums and half as many snare drums. И этот шафл можно назвать half time, то есть половина времени. Right. So the half-time shuffle emerges particularly in R&B music. Именно Now, этот шафл используется в R&B. I'm going to play a special half-time shuffle for you from 1972. See if you can tell me what song this is just from listening to the opening groove. Я сейчас сыграю песню из 1972 года, и вы попытаетесь узнать, что это за песня из открывающего грува. What song is that? Что это за песня? Superstition, Stevie Wonder. And by the way, who knows who the drummer was on Stevie Wonder's Superstition? Кто знает, кто был барабанщиком на... Stevie Wonder, an amazing drummer, and he played all the instruments on many of his great albums in the 70s. Стиви Вандер, собственно, играл на всех инструментах своих ранних альбомов. So, in this time period, the halftime shuffle starts to become more and more popular. И вот этот half-time shuffle становится все более и более популярным. So here I made the transcription, and again, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Now you can add some ghost notes. И добавляем немножко ghost note. And what does that start to sound like now? На что это теперь похоже? Well, it starts to sound like a certain drummer who created his own halftime shuffle that's so famous it has his own name. Who is this drummer? Bernard Purdie. Have any of you ever seen Bernard Purdie play? Кто видел A few of you. Good. Okay. Bernard Purdie is incredible. If you ever get the chance to see him, he's 82, 83 years old now. He's become my very good friend, I'm grateful and happy to say. And his shuffle that he created is very, very famous. So I'm going to play the Purdie Shuffle, the Bernard Purdie Shuffle, on a Steely Dan tune, which is called Home at Last. And then we'll talk about it. И я сейчас сыграю, собственно, его фирменный шаффл, первый шаффл, который, ну, собственно, послушаем его сейчас. Cool, right? Клево звучит. All right, so let's break this down. И So давайте we have our разложим. halftime shuffle right here. And Слышно Bernard, of shuffle. course, does some cool bass drum. И добавляем бас-бочку, как у Бернарда. He also adds ghost notes. So if we take our shuffle and we put the middle triplet in with the left hand as a ghost note, sounds like this. И добавляем 1, ghost 2, ноты. 3, 4, 1, 2, 3.
4. Then we add the backbeat on 2 and 4. Sorry, well, not 2 and 4. Well, it depends how you write it. All right, anyway. Now, we can do many other things with this. И So, с этим мы можем делать множество we разных can вещей. pump our foot like this. Можно отсчитывать ногой, With the как shuffle. вот так. We can accent that. Можно акцентировать. Now, we can also Мы take the также middle можем, ghost note and double it. мы можем удвоить средние гоуст-ноты. So, cool, right? Клево ведь. Now, lastly, we can use the molar technique А теперь используем технику and Моллера add more ghost notes. We have и добавляем гоуст-ноты. 2, 3, 4, 2, 3, 4 ноты. 5, 5, 6. 6 нот. Cool, right? Круто, не так ли? And if you ever watch Bernard, he is the master of this stuff. It's so incredible to listen to. The И groove is so если good. вы посмотрите выступление Бернарда, то как раз вот эти все вещи очень круто в его исполнении звучат, и рекомендую это посмотреть. Okay, you guys got time for two more styles, 2 more shuffles? Ну что, у вас есть еще немножко терпения на еще 2 шафла? Okay. So you may say, well, okay, I live in Russia. Ну, я же живу в России. Shuffles are American. What does that have to Шафл — это do with me? американская штука. Зачем она нужна мне? So remember I asked about reggae and ska music Вы помните, я at the спрашивал, beginning. Well, if you играете ли play вы reggae и and ска? ska music, you better know how to play a shuffle. Если вы играете жанр регги или ска, то вам обязательно надо шафл. So let's talk about how shuffles, American shuffles, became reggae music. First of all, Jamaica, which is where reggae is from, right? В первую очередь, Ямайка, собственно, страна происхождения регги, она взяла американские шафлы. Jamaica is only 90 miles off of the coast of Florida. Она находится в 90 милях от Флориды. Cheers. Cheers. За вас. За ваше здоровье и вот это все. So, in Jamaica, they had little radios. We call them transistor radios. Maybe you have them in Russia. На Ямайке они слушали pull up the музыку, antenna. радио на маленьких таких транзисторных приемниках, вытаскивая антенну. They listened on the little radios, and they could hear the music coming from Miami and from Atlanta and from Nashville. И они могли слышать музыку из Майами, из Атланты, из Нэшвилла. And they were very influenced by American rhythm and blues, just like country music was, just like so many other styles were in the 1940s and 50s. И они подцепили вот это вдохновение ритм и блюз музыки того времени и переняли на свой манер. And in fact, one of the first American artists to tour in Jamaica was none other than our friend Louis Jordan in the 1940s. He was friend? И, соответственно, Луис Джордан, у него был тур по Ямайке. So he was one of the first American artists to actually tour in Jamaica, which was a big deal. Он был первым артистом, кто It's like when Paul McCartney came to Russia. Wow! Это как Right? Пол Маккартни приехал в Россию, типа все, вау. Right. So there was a drummer in Jamaica. His picture is up there. His name is Lloyd Knibb. And like Earl Palmer and Buddy Harman and so many others, I met him, I interviewed him, I became friends with him, and I call him the architect of Jamaican drumming. И следующий барабанщик, о ком мы поговорим, вы его видите на экране, он один из основателей ямайского стиля, и сейчас мы разберем его. Again, before that, most of the music there, which is called mento, buru,
calypso, nyabingi. They just used hand drums. They didn't use the drum set. Is it the name of drums? Or Styles. И сейчас мы разберем несколько разных стилей, собственно, перечисленных. Послушаем это. Да. So Lloyd Knibb, he said, I'm going to put American blues and rhythm and blues on a drum set. And I'm going to take a shuffle and I'm going to change it a little. So this is what he did. И вот что он сделал с шафлом, с американским шафлом. So here's our typical shuffle, right? Обычный шафл. So Lloyd Knibb said, well, what if I put the bass drum on the same plate as the backbeat? So 1, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. И Ллойд добавил бочку, соответственно, на слабую долю. And if I took and I changed the emphasis of the hi-hat from this to this. А что будет, если я изменю шафл с этого на это? And now if I flattened it out a little bit. Я немножко оттягиваю ее. And this is what we call the ska shuffle. И вот это называется шафл ска. And then we move forward a little bit. This was early 60s. Перемещаемся в ранние 60-е. As we get to the mid and later 60s, they slowed it down a little more and straightened it out a little more. Замедляем немножечко его. Выравниваем. And finally you get to the 70s. They slowed it down a lot more. Ну а позже оно замедляется еще более. What do we call this type of groove? Регги. Reggae what? Регги шафл. One drop. Этот One групп drop называется because One Drop Регги. Boom, it drops once. No woman, no cry, right? No woman. Bob Marley. This is what Bob Marley played. Bob Any Marley. Bob Marley fans here? Есть фанаты Боба Марли. Okay. If we speed it back up though, А немножко ускорим его. this sounds more like the shuffle we've been talking about. And this is what we call ska shuffle. И если его ускорить, то получается Style ска of music шафл. called ska. So I'm going to play now a ska shuffle created by Lloyd Knibb, but this band is called Toots and the Maytals. Anybody heard of them? Кто-нибудь знает группу Very Ллойда? famous. Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff, Toots and the Maytals. They were all the most famous kind of early reggae ska artists. Одни из самых первых, самых популярных коллективов начала эпохи. Now what's very interesting about this is that if I play this shuffle with a swing feel, И если я сыграю it шафл works with the music. со свинг ощущением вот этим, If I play слышите? this song with a straight feel, Если ровно играть, it works with the music. это тоже работает с музыкой. It's amazing. So listen and I'll demonstrate. Слушайтесь, и я все продемонстрирую. So this song is called Broadway Jungle by Toots and the Maytals. Название песни вы видите сейчас на экране. Я не вижу. Итак, Here's разберем. swung. Da 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 da. Это Here's один. straight. Both sound perfect with the music. Обе версии прекрасно звучат с музыкой.
So many different kinds of music use the shuffle, and you can play swung, straight, somewhere in between. Oh, bravo. All right. Okay, any questions? Есть ли какие-либо вопросы? Пока что все вот такая интересная легенда идет от и до. Yes, later on, reggae would have different evolutions. So today they don't play the one drop anymore. Регги в итоге все-таки немножко эволюционировал и не всегда For играет example, one drop. red wine, UB40. That's it. В 1/4. Stay close to me, you know. That's kind of called dance hall or something like that. I don't know that much about newer reggae, but I know the old stuff. К сожалению, я не так много знаю про современные регги, а вот про старые знаю достаточно много, поэтому... Okay, one more style. И еще один стиль. How many drummers here love gospel chops? Кто любит Gospel chops, yeah! Вот это вот все. Right? Very popular these days. You go on YouTube, and I got all these amazing gospel choppers. These guys, super fast. На Ютубе очень много всяких чуваков, которые играют супер быстро, супер круто. But guess what? Gospel drumming evolved out of a shuffle. What a surprise. Ну и, соответственно, Gospel Chops вышло как раз-таки из шафлов. Вот это сюрприз. Yes. So, if you can imagine, now this might seem strange, but imagine a beautiful European cathedral, a beautiful Russian Orthodox cathedral, and imagine having a drum set player in there. Вы можете представить себе, что в православном храме внезапно играет барабанщик. Very strange, right? Очень странно. But in America, the black churches, they had gospel music. You guys have heard black gospel, I hope? Вы знаете, что такое черный gospel? Very lively, really soulful, Живой вот really этот great. в церквях американских. And they had tambourine players. И они всегда играют в тамбурин, вот так хлопают. Right? So this music was very lively, and the idea of bringing drums into church was not so unusual. И как раз-таки добавление ударной установки в госпел было очень необычным на тот момент. So не было необычным. Да, органично вписалось. Да. And of course, when rhythm and blues music became popular in the 1940s and 50s, just like with country, they began to add drums into gospel music. When rhythm and blues became popular in the 1950s, когда ритм и блюз стал популярным в 50-х, gospel music began to add drums, just like country music стал did. добавлять барабаны в свою музыку, как и So, кантри. gospel drum patterns kind of sound like this. 1, 2. Something like that, right? Вот так он звучал. And also, rhythm and blues began listening to gospel, and they began to speed up and И ритм и блюз начал слушать госпел и начал ускоряться, to give it that church feel. чтобы передать это So церковное this чувство. artist I'm showing here is a guy named Big J McNeely. И следующий артист, которого вы видите на I экране, also knew him. He lived until his 90s. я его лично знаю, он играл в 90-е. He's based in Los Angeles, and he used to do the most crazy rock and roll things. И он прославился своим мастерским рок-н-ролл стилем. For example, he would lie on the stage like this in this picture, on his back, playing the saxophone. Собственно, на фото вы видите, как он лежит с саксофоном. Yeah, he's lying there. He would walk across the bar with his saxophone. Он проходил вдоль бара со своим саксофоном. He would walk into the audience and Всегда выходил в аудиторию, play. к народу играл. The best story I ever heard about him
Лучшая история, которую я когда-либо о нем слышал. One night he walked out of the club and got on the bus. And went Однажды он вышел на улицу в автобус with the whole audience following him. со всей толпой, And he которая went следовала за one ним. stop, got off, and walked all the way Они back. проехали одну остановку, вышли и the вернулись whole crowd назад всей толпой. And he would play this very up-tempo shuffles И они very играли вот этот fast. быстрый шаффл. He would play it for 15 minutes at a time. 50 минут безостановочно играли. So, how many fans do we have of punk rock here? Сколько здесь фанатов панк-рока? Punk rock. Come on, we need more punk fans. But we know punk is very fast, right? Панк ведь он очень быстрый, What да? about death metal, А extreme что metal? насчет death metal, экстремального металла? Blastbeat metal. Yes. Blast beats. Yeah. Okay, rhythm and blues was playing all this fast music 50 years ago already. Так вот, Rhythm and Blues играл все вот это быстрый материал еще в те годы. So we played some of these tunes by Big J McNeely in my band, Royal Crown Review. It's very exhausting. We would play them for like 10 minutes. И мы играли вот такой материал с нашей группой Roll Crown Review 10 минут. So I'm going to play a short version, only 1.5 minutes. И я покажу короткую версию, которая чуть больше минуты. And I'm going to have a heart attack for 1.5 minutes. И мне кажется, у меня остановится сердце после того, как я закончу эту песню. You can see how fast, obviously the shuffle I can't play. It's like, Потому что you'll там see. все такое очень быстрое, я должен играть сейчас. But it's a version of the shuffle. Это необычная версия шафла. All right. So what's happening there, you can't play with one hand. It's too fast. So Вы не можете играть так, поэтому приходится играть and you can play по-другому. like the jazz ride pattern. И вы играете как в джазе. And you're playing 4 on the floor. И четверки бочкой. Again, Moeller technique. И молор техника. That's fast. Это быстро. And in my younger days, we used to play that song or something like that for 15 minutes. So, И когда я был помоложе, я играл это 15 минут безостановочно. Это сумасшествие. yes. Okay. So, I have time for one more song. I'm going to play one more song. It's my band, Royal Crown Review. How many people here saw the movie The Mask, Jim Сколько Carrey? из вас The видели Mask. кино «Маска»? Я сейчас сыграю песню группы Roll Crown Jim Review. Carrey. So our band was in this movie, and it was this song was like our calling card for a number of years. И в этом кино использована наша визитная карточка группы, собственно. Hey, Hey Pachuco. Pachuco, hey Pachuco. Yes. But before I do that, is my wife back there? Could you bring me a copy of the DVDs, honey? Сейчас My wife is here. Супруга Дэниела. Давайте My приветствуем ее. wife, Она принесет Christina. DVD. She came all the way to Russia with me.
God bless. So I just want to say what I always say at my clinics. Как и всегда я говорю на своих клиниках, If you are a musician, whether you're a man or a woman, неважно, ну, если вы музыкант, мужчина или женщина, make sure you kiss your husband and wife or boyfriend and girlfriend every day. не забывайте целовать своего возлюбленного каждый день. Because they go through a lot. We put them through a lot with our dream of following our musical dream. Потому что они позволяют следовать нам нашей мечте. Takes a special person to be with a musician. Это особая роль быть спутником музыканта. So if you get the chance to go to faraway places, try and bring them with you or call them every day and tell them I love you, honey. Либо берите их с собой, либо каждый день звоните и говорите, что я вас люблю, тебя люблю. Это очень важно для музыкантов. So I mentioned on the screens here, I have several books and DVDs. У меня есть несколько книг и DVD. I brought 2 of my books with me, and they're all sold out. Я привез 2 книги, 2 типа книг, они уже все распроданы до начала нашего мастер-класса. Вы уж простите. Но есть диски. 2 DVDs. 2 типа дисков. This, and I know in Russia people pirate things. Я знаю, что в России любят, ну, качать с торрентов фильмы и все. This has very special packaging. You cannot find this anywhere else. Но именно это издание вы нигде не найдете. And you can't find it online. You can't find it on a BitTorrent site. Возможно, только на торрентах. So this is my DVD called The Century Project, and it looks at 100 years of drumming, music, and the drum set. And it goes from 1865, which is the end of the American Civil War, up to 1965 and the visit of the Beatles, the British invasion. И, собственно, этот фильм рассматривает всю историю барабанного искусства и ударной установки с 1865 по 1965 до прихода Beatles, то есть вот, так называемого британского вторжения в американскую культуру. It basically goes from the time when there was no such thing as a drum set, it was just being invented in America, up to when we get to the Beatles, the drum set that we know today is completely formed. So, and it really hasn't changed much since about 1965. И именно вот этот период в 100 лет, он формировал ту ударную установку, которую мы имеем на сегодняшний момент. То есть до 1965 года были разные формы, разные какие-то технические аспекты ударной установки, хардвера, всего-всего. И именно в 1965 году уже более-менее сформировалась та установка, которыми мы пользуемся уже сегодня. In between those 100 years, the drum set went through incredible changes over and over again as we added the hi-hat or the ride cymbal or the toms or splash cymbal. All these different pieces tell a great story. И в процессе своего формирования ударная установка, вот полный комплект ударной установки настолько варьировался, что-то добавлялось, что-то убиралось. У нас появился хай-хэт, появились сплэш-тарелки, по-другому начали строиться сами барабаны. И вся эта история, она в этом DVD. So this DVD tells that story, and there's many wonderful performances, many incredible musicians. I do some lecturing. We have, you know, it's like a really cool documentary meets a drum clinic meets a concert. То есть на этом DVD как бы мы... Тут мне нужна, наверное, немножко помощь сформировать мысль. Мы... Да, то есть это как бы и исторический учебник, в котором мы узнаем все про ударную установку, и в то же время что-то, что мы можем узнать как барабанщики. So also in this DVD, I use many vintage drum sets. And this DVD is called Traps. It goes together. And this DVD looks at all of the story of vintage drums. Второй диск Traps, он рассказывает про винтажные барабаны. We use maybe 11 or 12 drum sets here from over 100 years old. And this DVD talks all about the drums. So the two go together as a set.
И на самом деле эти два диска идут как набор, дополняют друг друга по знаниям, которые можно получить из этих фильмов. Yes. So I have only a few DVDs left, and I don't want to take any of them home with me. У меня немножко дисков с собой привезено из Штатов, и я что-то не хочу их забирать назад, поэтому So today only, только сегодня. if you buy both, Если вы купите I'll два, give you a 250 ruble discount. 200? Three, Free. 350. Sorry. Я вам дам Even better. скидку 350 рублей за комплект из двух. То есть один диск стоит 1600 рублей, два диска 3200 минус 350, это получится 2950 где-то, да? 2850. Да, 2850. Если вдруг... If I don't sell them, they'll be at Blastbeats, but I don't want them to go to Blastbeats. I want them to go to you. Если не продастся, то это уйдет в Blastbeat, и можно будет купить там. Но я не хочу отдавать это в Blastbeat, так что лучше забирайте сейчас. Why? I'm not sure I understand. Why don't you want to give it away to Blastbeat? Because I'd rather sell them today. Да, я хочу продать их Makes it сегодня. easy. Все просто. Okay. So before I play, any other questions? Есть ли какие-либо еще Oh, yeah. вопросы, прежде чем я сыграю? Come on, this is it. I came a long way to be here. I have lots of information for you. У меня до хрена информации, я готов ей поделиться. Лучше задавайте сейчас вопросы. What do you think about Steve Moore? Steve Moore is here, ladies and gentlemen, right He's there, here. the mad drummer. Поприветствуем Стива Мура, Мэтт Драмер. Он с нами сегодня здесь. Wearing a Blastbeats t-shirt. Он уже в футболочке Blastbeat. What do I think? Steve Moore is amazing. Он восхитительный. Have you seen his video? Вы видели его видео? 50 million hits on YouTube, is that right? Почти 50 50 million миллионов hits. He does просмотров. incredible show drumming, tricks, flips, Он делает twirls, all всевозможные while трюки playing. с палочками во время игры. Fantastic. He played last night at Sergei's birthday event. It was incredible. He's the guy I was telling you about who played with a Russian band. So the next time Steve comes, of course, he's a drummer, but there might be other American artists that come and they need a drummer. If you understand, I was just saying how a lot of the songs in your guys' set were from the 50s and 60s. And they require a special understanding of this kind of music. Вчера, собственно, коллектив Мэтт Драмера с русскими музыкантами играл множество композиций с 50-х, 60-х годов. И, собственно, Стив, он очень круто аккомпанирует композиции тех времен. Yes. One last thing. After the clinic, I will be over here with the merchandise. I'll sign anything you like. We can take a picture. We can talk. And I have an email list, and I would appreciate if you would put your name and your email for me, and I'll be in touch with you. После нашей клиники сегодня я в любом случае останусь на некоторое время с вами, чтобы сделать фото, оставить автограф. Я подпишу весь мерч, который есть представлен, и на столе там лежит листочек, на котором вы можете оставить свое имя и email. И потом получать от Дэниела приятные письма. Я сам подписан уже год где-то, и это интересные письма, интересная рассылка, в которой можно узнать полезную информацию о клиниках, о выступлениях и барабанные новости. Так что подписывайтесь на листочке. А он потом это занесет в базу. Ну что же, время для Эй Пачуко. 1, 2, 1, 2, 3.
Спасибо. Thank you so much. Большое вам спасибо. Thank you, Mikhail. Thank you, Blastbeats. Thank you, everybody. See you soon. Что же, увидимся с вами еще. От лица Blastbeat благодарим вас всех, что вы пришли сегодня на этот мастер-класс. Не спешите расходиться, вы сейчас можете задать какие-то личные вопросы Данилу, купить диски, либо провести время друг с другом. Клуб не закрывается. В общем, всегда рада вам и увидимся на новых мероприятиях этой осенью. NEM Music Mess Russia. В сентябре ждем вас на выставку в Барабанный павильон, где уже сегодня мы запустили Drummers United конкурс, в котором можно поучаствовать любому из вас. Достаточно снять свежий видеоролик с одного дубля, без монтажа, и отправить его посоревноваться в 3 категориях. Первая категория — это молодые люди до 16 лет. Вторая категория — это мужчины старше 16, и третья категория — женщины старше 16 лет. Принимайте участие, будем разыгрывать очень крутые призы от наших спонсоров, о которых мы впоследствии напишем на наших сайтах и ресурсах. Подписывайтесь на Blastbeat в Инстаграме, ВКонтакте, на Фейсбуке, где вам удобнее. И знайте, что всегда Blastbeat выручает всех барабанщиков нашей страны. Большое вам спасибо. Thank you very much, Daniel. Os meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio
você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Tum, 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 tum. Chora que a tristeza foge do teu olhar, brincando de esquecer, saudade vai passar e amor já vai chegar. Então canta que a beleza volta pra te encantar.
sonho tão pequeno que o dia escondeu, guardando pra te dar. É tão bonito gostar e querer ficar com alguém pra quem possa dizer: olha quantas estrelas nascem pra te encontrar. Depois do céu azul, a noite vai chegar e eu pra te amar. É tão bonito gostar e querer ficar com alguém pra quem possa dizer: olha quantas estrelas nascem pra te encontrar. Depois do céu azul, a noite vai chegar e eu pra te amar. Pra te amar. Se você pretende sustentar opinião e discutir por discutir só pra ganhar a discussão, eu lhe asseguro, pode crer, que quando fala o coração, às vezes é melhor perder do que ganhar. Você vai ver, já percebi a confusão. Você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão. Não pode ser, não pode ser. Pra que trocar o sim por não, se o resultado é solidão? Em vez de amor, uma saudade, vai dizer quem tem razão. Já percebi a confusão. Você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão. Não pode ser, não pode ser. Pra que trocar o sim por não, se o resultado é solidão? Em vez de amor, uma saudade, vai dizer quem tem razão. Em vez de amor, uma saudade, vai dizer quem tem razão. Em vez de amor, uma saudade, vai dizer quem tem razão. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal. Quen, 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 quen. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso
Gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem. Muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar Cuti-cuti-cu no fubá. A voz do pato era mesmo desacato. Jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal. Quen, 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 quen. Você bem sabe, eu sou rapaz de bem. Minha onda é do vai e vem. Pois com as pessoas que eu bem tratar, eu qualquer dia posso me arrumar. Vê se mora no meu preparo intelectual. É o trabalho a pior moral, não sendo a minha apresentação. Meu dinheiro só de arrumação. Eu tenho casa e tenho comida, não passo fome, graças a Deus. E no esporte, eu sou de morte. Tendo isso tudo, eu não preciso de mais nada, é claro. Se a luz do sol vem me trazer calor, e a luz da lua vem trazer amor, tudo de graça a natureza dá. Pra que eu quero trabalhar? Se a luz do sol vem me trazer calor, luz da lua vem trazer amor, tudo de graça a natureza dá. Pra que eu quero trabalhar?